गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के আমি তোমাদেরকে একটা স্মোকি আইস টিউটোরিয়াল করে দেখাবো ফুল মেকআপ সহ। তো চলো শুরু করা যাক। তো মেকআপ স্টার্ট করার আগে আমাদের অনেক স্কিন রুটিন আছে, তো তার জন্য আমি ফার্স্টে স্টার্ট করবো একটা টোনার দিয়ে। টোনার বা মিক্সড যার যেটা ইউজ করবো, টুতে ইউজ করবো পন্স লাইট জেল, যেটা স্কিন প্রোটেক্টরের জন্য খুবই দরকার। আইব্রো কমপ্লিট করার পরে আমি ডাইরেক্ট আমার বেস মেকআপে চলে যাবো। তো বেস মেকআপের জন্য আমি এটা ইউজ করবো, এটা হচ্ছে আমার ফিটমি ফাউন্ডেশন শেড 228। তো এটা দিয়ে আমি এখন আমার বেস মেকআপ স্টার্ট করবো। হাইলাইটিং জোনে তো আমি এই কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করব। এটাও হচ্ছে সুইস বিউটি কনসিলার। কন্ট্রোল ক্রিম যা যা লাগে সব কিছু হওয়ার পরে তো আমি ক্রিম কন্ট্রোল করছি না, তো তাই জন্য আমি একটা ন্যাচারাল ব্লাশ ইউজ করবো, যেটা হচ্ছে লিপ অ্যান্ড ফেস ক্রিম। এটা হচ্ছে জাস্ট হার্বস। যেটা আমি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে একটা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার, সেটা হচ্ছে গ্রাইন্ডার। তো এটা দিয়ে আমি আমার ফাউন্ডেশনটাকে সেট করব। নেক্সট ফাউন্ডেশন সেট করার পরে নেক্সট আমি আমার ফেসটাকে কন্ট্রোল করব। তো কন্ট্রোল করার জন্য আমি এটা ইউজ করবো, এটা হচ্ছে হুডা বিউটির একটা আইশ্যাডো প্যালেট। মানে এর একটা ব্রাউন শেড দিয়ে আমি আমার ফেস করব। সেটা হচ্ছে S.F.R কালারের একটা পিচি টোন ব্লাশার। তো নেক্সট স্টেপ যেটা আমি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে হাইলাইটার। হাইলাইটার জন্য এই হাইলাইটারটা ইউজ করবো, এটাও সুইস বিউটির হাইলাইটার। শুরু করার আগে আমি আমার আইলেটটাকে সেট করে নেব। তো আমার ফেস মেকআপ কমপ্লিট করার পরে আমি এখন টোটাল মেকআপটাকে সেট করার জন্য একটা সেটিং স্প্রে ইউজ করব। সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসাইডের স্প্রে, সেটিং স্প্রে। এটা আমি এখন আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করব।
আইস করার আগে প্রথমত সবার আগে আইশ্যাডোর নিচে আমি একটা বেস ইউজ করবো। সেটা হচ্ছে এই এই কম্পানিসেস প্রফেশনালের একটা ইউজ করবো। এটা হচ্ছে জেল বেস, একটা জেল লাইনার। যেটা আমি এখন আবার আইলিডে অ্যাপ্লাই করবো। তো ক্রিম বেস করার পরে, বসানোর পরে আমি এবার ব্ল্যাক আইশ্যাডো এর উপরে অ্যাপ্লাই করব।